The bowling alley, they don't have a bar at the bowling alley, so you got to buy your own drinks or whatever, your snacks, everything. But luckily, there's a 7-Eleven right upstairs. So first you stop there, and then you go have some fun. Oh, here we are.我到所有了。所有了。And with that, we won the game. Yeah. Of course I win. 下一次。当然我赢了。OK， 下次如果我赢了，你需要一口喝1瓶啤酒。1瓶或者1杯。那如果我赢了呢？你要什么？我要你好。不行，不可以吗？行。你不想吗？行，可以。我第一次赢。You got 2 strikes on the last frame. 来，加油！没关系，我可以编辑这个视频，没有人会知道。你不要好吗？你赢了好吗？你赢了好吗？你赢了好吗？ You're quite happy with yourself. You're quite happy with yourself. 好，我们先去这儿吧。啊，我了解你呀。你不了解我。我只是看看。这是德国的啤酒。我只是看看。Germany, why do you have the worst beer? You guys really do. Well, China, maybe you have the worst beer, but come on, Germany, up your game a bit. 哈哈，啊，我喜欢这个，所以我可以请你来。哪个更好？这个。看你的手机吧。You look like a reindeer with a white towel. White towel. 你真的给我买了？但那个外套真的看起来我。你为什么不跟我 peer？ The last video, 你知道我最喜欢的啤酒是单啤六号。This is 单啤六号 Pale Ale No. 6 from this bar. Anyways, 为什么外面那么冷？因为是冬天啊。Beijing's winter is really cold. Like outside is horrible. So this is why we're not doing anything outside. Man, if it was summer, maybe we go to Tianjin, take the electric skateboards right along the river. Man, we would have a lot of fun. 你想吃什么？你刚刚想说想吃牛排。牛排。想吃。都可以，烤肉也可以啊。
那个烤肉吗？可以啊，都可以啊。你刚刚说，我刚刚说什么？你刚刚说 expensive。哦、yeah， 他要去，she wants to go to this place is like 180块一个人，为什么那么贵哦？因为你可以吃很多东西。但是你知道牛排的牛膜不是美式牛排，牛排那是日本的帮你。Japanese barbecue。日本菜知道吗？烤肉也有 sushi。Okay。不用倒吗？不用倒。哥哥，不用倒。不到，为什么很多人对为？哦，我们可以等一会儿。哎，好，可以，没问题。 Give some time to see what's up. Whatever, how many you want? 这您个好，酒水是单点单收费的，对。这多少钱？这个16一瓶，菜单最后页有酒水单，你可以看一下。 Honglan went to the bathroom, but I know what I'm doing here. Put the meat on the grill. And you wait. This sushi is insanely good. Oh my god. 是吗？ Man. 这个也非常好吃，这个非常好吃。这是什么？日式炸鸡。 Japanese style fried chicken. Alright, one bite, everybody knows the rules. 我非常喜欢。啊，长湿了。好吃吗？ Wow, it's too hot. It's too hot. Fuck. Melted my tongue off. 你开心听我的吗？你说的好。耶，因为我来过哦，你来过几次？一次，就是一次。为什么就是一次？因为没有你。你是很乖的回答。因为你总是这样说。为什么你没有别的女朋友？你说，因为我在等你。